welcome to my YouTube channel. Today I'm going to take my another video with mukbang. Today I'm going to eat my lunch around here. As you can see here, cell roti. I have a cell roti, but guys, cell roti, masu, achar and tarkari. Today I'm going to do my mukbang. This is my first mukbang and let's see how is it. Okay, I'm gonna start my first bite from cell roti and achar. First bite from cell roti and achar. This is achar and cell roti. First bite. मिठो छ मजा आयो सेलरोटी भाजेको छ गाइस तर मिठो यम्मी कालियो अचार मिठो लाग्छ अचार चाहिँ मिठो मासु चाहिँ तर अचार मिठो अचार पिरो पिरो यम्मी यम्मी खुर्सानी गाइस खुर्सानी
조금 পেঁয়াজ আলু ड्रमस्टिकको पुरै मासु चाहिँ पकाउँदाखेरि खसेर चाहिँ सबै यहाँ छ। यहाँको मासु चाहिँ खसेर पुरै यहाँ गएको छ कि सँगै बनाउँदाखेरि नेभर माइन्ड हुन्छ, कहिले कहिले यस्तै हुन्छ। मलाई चाहिँ मन परेको चाहिँ सेलरोटी र अचार चटनी बानी कस्तो छ गाइस कमेन्ट गर्नु है। म त मिठो भयो भने भात राख्छु। चटनी बानी कस्तो छ है गाइस कमेन्ट गर्नु। मिठो भयो भने म पुरा हात चाहिँ चाडिदिन्छु। मिठो 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 अर्को मासु
Yummy, 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 yummy. I'll finish. अचार चाहिँ बब्बाज अचार बब्बाज मिठो मिठो भएर आधा चाटिसकेँ गाइस मैले मिठो भएर आधा चाटिसकेँ मिठो 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 मिठोसँग खायो मेरो लन्च है कस्तो लाग्यो हजुरलाई मेरो भिडियो इफ यु वान्ट अनदर लाइक दिस mukbang video you can comment there on the comment section. I will bring another video with mukbang र हजुरहरूले पनि यस्तै बनाएर खानु होला मिठो लाग्यो म फुल भइसकेँ हैन Thank you for watching my video. Don't forget to like and subscribe my channel.